we have to know the parts of a bone. Whenever you are holding it, just like any other bone, you have to know the parts. It has got 3 different parts which need to be identified. One thing which I am holding here is body. Second thing is ramus, which I am holding right now. So, body is this one is ramus, and then rest thing is processes. That means it is having some kind of processes projections. This is 1, 2, and this upper one also we call them as process, where the tooth sockets are there. We call them as, these are the 3 basic parts of the bone. So, 3 parts of this particular bone: body, ramus, process, right, 3 things there. So, we have number of the muscles attached to it, we have number of joints which are participated by this particular bone. I am not just going to talk detail about it, and as well it has some foramens, it have got some relations with the nerves, it has relations with these neurovascular structures. So, we have to know the basic parts, then we will go talk about the attachments and the neurovascular structures which are related to it. Now, talking about this particular body, it has got like a 2 surface which you see, external one and internal one. So, inner surface and outer surface. It has 2 borders, above surface, superior surface, so superior border and inferior border. So, superior border where you see the tooth sockets are there, these are known as alveolar process. So, this is one process which we have mentioned, where we have the sockets for the tooths for the articulations of the tooth. So, we forms a joint, we call them as gomphosis, G-O-M-P-H-O-S-I-S. So, alveolar process with the tooth sockets on it and tooths are fit into it, we call them as gomphosis kind of joint. Inferior border, which is having this particular thing ending or relating to this particular ramus. So, inferior border of the body is continuous with this particular ramus, which is making an angle over here. This point where I am holding, we call them as angle of the mandible, this point, angle of the mandible. So, this angle which is made by this union point of this inferior border of this ramus with is joining posterior border of the ramus joining with the inferior border of the body, we call them as angle of mandible, right. So, this is about general features of this particular bone, about 2 surfaces. Now, in the midline externally we have a union point, you see that in the midline externally we have a meeting point of 2 halves of the mandible joining together, we call them as symphysis menti, which was initially cartilaginous, later on fused together, makes this particular primary cartilaginous joint. So, which is having united and later on ossified, you cannot see any trace of the joint which is visible, but initially in the childhood we had the 2 bones coming together making this particular thing, following in together making this union, but again those things does not matter to us. So, this union point we call them as symphysis menti. We have the symphysis pubis which is still cartilage, we have this one we call them as symphysis menti, M-E-N-T-I, menti or menti, right. Now, it has an oblique line which is present or coming from the anterior end of this ramus, so which is continuous down, we call them as oblique line. So, which splits this particular external surface of the body or lateral side in the upper part and the lower part, which is leading to a foramen front side. You see that tiny slit there, this slit. So, the oblique line is just like encroaching from this anterior end or anterior border of the ramus going to the body and approaching towards this particular tiny hole which is present to it. So, this is having an oblique line divided this particular ramus body into 2 parts, upper and lower. Symphysis menti, external surface which have got features like oblique line and a foramen which you can see, we will talk about the foramen later on, and it has a process superiorly, we call them as alveolar process, and inferior border which is present, which is continuous with the angle of mandible joining with this ramus, right. Just like this, the ramus also have got such similar surface, external surface, internal surface. So, external surface which is fitted to this side, internal side which is present. Inside this internal surface has a feature, it has a foramen, you see that it has a foramen which is present in here, which is leading to a canal. We will talk about this particular foramen later on. Other than this particular ramus have got 2 processes which is present in the upper side, 1 and 2. So, there are 2 processes above which is present on this upper surface of this ramus. The front one we call them as coronoid process, the back one we call them as condylar process. The condylar process have got 2 parts, the upper part we call them as head, then we have the narrow part we call them as neck, narrow constricted part. Then we have a notch which is existing between these particular processes, we call them as mandibular notch by the mandible, right. So, ramus have got 2 surface, external surface, internal surface. Internal surface we have a conspicuous foramen which is present to it, leading to something, we will talk about it. Then it has 2 process, anterior and posterior, anterior one
Coronoid process, condylar process. Condylar process also known as head. This particular condylar process makes this TMJ, temporomandibular joint, right, with this temporal bone, where it's which is known as jaw joint, which are opening. And in between these two projections, we have a narrow notch. We call them as mandibular notch by the mandible, right. And below this particular head, we have a narrow part, just like any constriction below the head we have. We call them as neck of this mandibular notch. So these are the parts which is present to it. Coming to this particular inner side as well, you see that we have an oblique line externally. Inner side also we have a bulge and groove present. If you roll your fingers, you can feel that inner side also have a oblique line going in. We call them this oblique line as mylohyoid line. Mylohyoid line. There's muscle attached to it. We call this mylohyoid muscle, which named accordingly where this particular line is there. Mylohyoid line. So these are the general basic features which is present. Now coming to the foramens which is present in. We have a foramen inside this one and we have a foramen here. Now these two foramens are the two openings of this on inner side or internal side to the external side. So this front side foramen we call them as mental foramen. And this foramen which is present in the ramus back side we call them as mandibular foramen. So mandibular foramen to this mental foramen is communicated by this intraosseous tract. We call them as mandibular canal. So this mandibular foramen, then we have the mandibular canal. The mandibular canal is opening into mental foramen. So through this mandibular foramen to the mandibular canal, coming out of this mental, we have a neurovascular structure running in it. Clear? So these are the basic features which is required for us to understand. Clear or not? Once again, 3 parts. 1, body, ramus, process. Process 3. 1, 2, 3. Body, external, internal, superior border, inferior border, angle. Ramus, external, internal, to process, notch in between. External surface which has got like a rough which is present in here. Inner surface also have this particular foramen and a bony projections there. We call them a spine or spine of these regions. So anyways, we are not complicating with the spine. Other than spine, which is also known as lingula, we have a foramen. That foramen tracks to a canal which is exiting through this particular anterior foramen. So it has a tunnel which is present within this bone. We call them as intraosseous tunnel, which is covered by this bone. Between this particular two plates of the external plate and internal plate, we have this intraosseous canal, just like what is it called, bunker kind of tracks, which is submerged tracks, right? So which is tunneling to some point to some point. So this particular foramen we call them as mandibular. This one is mental, and the canal which is intraosseous mandibular canal, which transmits neurovascular structure. That means nerve and blood vessels getting in. We will talk about later on. Now coming to the attachments which this particular this joint we call them as symphysis menti, which is basically osseous joint, midline joint, and this particular bone which is uniting with this temporomandibular joint forming temporomandibular joint, which is joining with the temporal bone making it jaw joint or temporal joint. Now coming to the muscle attachment, several muscles are attached to it, right? So we will emphasize on the most important one, because eventually you won't be able to answer this anything about this bone. So at least few things, 4 of them we will mention first. A muscle which is attached on this ramus outer side or external side, which is a muscle of mastication. We call them as masseter. This one prominent there. We have the masseter muscle attached to it. Now this process we call them as coronoid process. Coronoid process is attached with another muscle of mastication, which is coming from the temporal bone. We call them as temporalis, which is coming from here. If you clench your teeth, you can feel that muscle contracting. Feel that? So that muscle coming to this particular coronoid process from temporal bone to here. So temporalis, some fibers are coming in here, anterior fiber, but don't bother. So temporalis muscle, masseter muscle. These are the 2 muscles which are known as muscle of chewing muscle, mastication, 2 of them. There are other 2 muscles are there which are also muscles of mastication. We call them as pterygoid, starts with P.
There are two such there, medial and lateral. Lateral will be external, medial will be internal. So we have the inner side attached with a muscle which is close to this particular what do I say, like a neck region of this particular condylar process. Below here we have a muscle attached, inner side, it will be pterygoid, but if it is inside it will be medial. So medial pterygoid will be inside to this particular neck of this particular under this condylar process or head, and externally at this angle of the mandible over here below this masseter we have a muscle attached which is externally placed, which we call them as lateral pterygoid. So four muscles are there we mentioned here which are related to mastication. One, masseter, where it is attached, ramus, external side. Second one, temporalis, chewing, attached to coronoid process. Then medial and lateral pterygoid, medial one inside, lateral one outside. Angle of mandible, we have this lateral one, inside, medial, where below this neck region or at that point we have this attachment. So four of them we have to mention at least beside this particular other attachments. Easy? Right. Now other thing about this particular region which is easy and need to be identified. We have a muscle for expression of our emotions. We call them as muscle of facial expression. So if you are blowing or puffing, we have a muscle, we call them as buccinator, B-U-C-C-I, buccinator. So that muscle is for the whistling, that whistling or blowing muscle. So that buccinator has an attachment on this particular alveolar process under to it, where this particular foramen is there, mental foramen, on top of that, and this third molar teeth where it is attached. So this externally we have a muscle which is known as buccinator attached on the sides. So external surface, body, under this alveolar process we have a thin attachments over here which is known as buccinator or puffing or whistling muscle. Now this buccinator is a muscle of facial expression, it is not helping in chewing, clear. So chewing is cracking or breaking this food particle, that is we call them as chewing, and muscle of facial expression, that we call them as whatever the emotions we have we are going to express, right. So this particular element where we have this attachments of the muscle here on the external surface under this alveolar process of this body, we call them as buccinator, which is important to us. Now by the symphysis menti we have a muscle attached over here, we call them as mentalis. Not important, but I am mentioning by the symphysis menti on the other side, on this side we have a muscle attached, we call them as mentalis, small muscle, insignificant muscle, but you do not have to memorize these things. Coming to the inner side, we have a line present in here, we call them as mylohyoid line, right. So this particular line he is having an attachment, so with the mylohyoid line, his muscle name is mylohyoid, M-Y-L-O and hyoid, by the bone hyoid. So it is coming from this hyoid bone and ending on this here. So myeloid process of this particular mylohyoid process of this particular mandible, it is ending on and it is coming from where? Hyoid bone. Where is the hyoid bone? We have this bone. You see that this bone prominent? You can touch that. This is thyroid bone. On top of above this thyroid bone, we have a U-shaped bone. We call them as hyoid bone. So above thyroid, we have a hyoid bone. So hyoid to this region of mylohyoid line, we have a muscle which is known as mylohyoid muscle. Mylohyoid muscle is visible on this neck dissection. So this is, we call them as floor of mouth. That means if I go inside, catch the tongue, lift it up and go bottom of it, that is known as floor of the tongue, where the tongue is resting, floor. This is floor, right. So where the tongue is resting on, that part we call them as floor of mouth. You can see the floor of mouth. So that particular floor of mouth is formed by this muscle. What muscle? Mylohyoid muscle. So this particular mylohyoid muscle is making the floor here. So you can imagine it is coming from above this like hyoid bone, from the hyoid bone to mylohyoid line or mylohyoid groove where it is fitting in. Clear?
So, this particular mylohyoid line goes by this particular mylohyoid muscle, and a nerve which is serving here, we call them as nerve to mylohyoid. Clear? So, nerve to mylohyoid is important. Whenever we are going to talk about the development of these bones or muscles, we will come across this nerve. Clear? What else? Alright. So, we have seen this particular symphysis menti. Externally we have a attachment here mentalis. Now, similar to if you flip it, go inside or like inner surface, what do you call them as internal surface of this bone, where you see the depressions there. You can see that in the midline, next to there we have a midline, next to midline we have a depressions. একটু গ্রুপ মতো আছে, একটু ছোট্ট গ্রুপ মতো আছে, দেখো এই বর্ডারের জাস্ট উপরে, এই জাস্ট লাইক ইনফিরিয়র বর্ডারের জাস্ট উপরে দেখো এখানে একটা গ্রুপ মতো আছে। এই গ্রুপটাকে বলে ডাইগ্যাস্ট্রিক গ্রুপ, ডাইগ্যাস্ট্রিক, GASTRIC, gastric, di means two, gastric. So, we have a muscle attached to it, we call them as digastric muscle. So, digastric muscle again an important landmark muscle in the neck region, which helps us to isolate the different chambers or different segments of the neck region. We split this particular neck region based on these particular muscle attachments and split into small areas, we call them as neck triangles. We will talk about neck triangles, we will refer these digastric muscles as well. Clear? So, this digastric muscle is attached to this inner side just like mentalis. So, I will just like let this mentalis go, and rather than remember this particular like a digastric muscle attached to it, which is more important for us for anatomical reasons or exam purpose or practical purpose. In the living condition, we have a muscle attached, we mentioned here, which is making a floor of the mouth. What is the name of the muscle which is making floor of the mouth? Mylohyoid. So, mylohyoid is attaching to the line, we call them as mylohyoid groove or mylohyoid line. Now, whenever in a cadaver conditions, we, because of the muscle attachments, we split these particular regions of this bone based on attachments of the mylohyoid into two parts, above and below. So, if the mylohyoid muscle is attaching here, we get two areas on this particular internal surface of this body of the like mandible. One is below this mylohyoid line, the space, and above this mylohyoid space. So, these spaces we call them as fossa. So, we call them as sublingual fossa and submandibular fossa. Mane, now you tell me which one you are going to call submandibular fossa and which one you are going to call sublingual fossa. Now, I repeat again, we have a muscle attached, mylohyoid. Mylohyoid attachment splits this particular region or makes this anatomy into two groups. One is above the mylohyoid and one is below the mylohyoid. Now, we have to name this above the mylohyoid space and below the mylohyoid space. We give two names. We call them as sublingual fossa and we call them as submandibular fossa. Now, you tell me which one you are going to call is submandibular fossa and sublingual fossa. Above sublingual, below submandibular, because it is below mandible, right. So, that is why we call them as below mandible is submandibular. Above this mylohyoid, we will call them as sublingual. Why? Because below tongue. So, we have the tongue, then we have this particular muscle, then we have this particular below things, right. So, these particular regions, whenever we are going to talk about the dissection region, we will talk about this fossa, and this fossa is occupied by this the salivary glands which are present. Like we have two salivary glands present in this region, one is sublingual and one is submandibular, they are placed on these regions. So, that is why likewise we have the name. So, based on this mandible, we have this particular fossa, we have two glands which is related to this particular mylohyoid line above and below. Other like a big gland which is present in here, we call them as parotid. Where we see the parotid? This region. So, this ramus region which is related to this parotid gland. So, this parotid gland, sublingual gland, submandibular gland, all are kind of related to this particular mandibular bone. So, whenever you are just like addressing this particular in dissections as well, you will be getting this. Clear? Right. So, these are the things, and there are number of muscles attached as well, like we have this particular muscle which is coming from the neck region, which is coming from the hyoid bone to the mandible. So,
but coming from the tongue to mandible, like genioglossus, hyoglossus, etc., etc. So we just let it go, right? We cannot remember everything at this level, so at least we remember the salient important things. So 4 muscle of mastication. So identify the attachments of 4 muscle of mastication quickly. Masseter, temporalis. Good. Identify the muscle which is making the floor of mouth. Good. Identify the muscle which is related to this digastric. Good. Good. All right. Good. Clear? So these features we have to know at least. Anything? Anything else? আর কিছু বলবে? So one last thing before we attach here. We have a muscle, we have a kind of like a special muscle, we call them as platysma. Call them as platysma. So this platysma muscle is present in front of the neck, towards the side of the neck as well, coming from this particular clavicle and ending on this chin. Where it is ending? It is attaching on this particular inferior angle or this inferior border of the mandible. So the platysma is visible here, which is also a muscle of facial expression. So this platysma is coming from this particular clavicle, going and climbing up and fitting on this inferior angle and moving up as well. So going on. So this platysma also have an attachment to these muscles which are present with inferior one and then climbing little bit upwards and inserting in different fascias which is present in the region. So these are the like things that we need to understand, that we have to mention about. Now talking about this particular neurovascular structure which is present to it. So through this particular foramen, what foramen we mentioned here? Mandibular foramen. We have a nerve going in here. We call them as inferior alveolar nerve. We call them as inferior alveolar nerve. So this inferior alveolar nerve goes inside this particular foramen. What foramen? Mandibular foramen. It runs through the canal. What canal? Mandibular canal. It comes out of this particular mental foramen as, change the name, we call them as mental nerve. पूरा दिमाग mental हो गया ना? So coming from Mexico or New Mexico through the tunnel, getting into the US, changing the name, becoming US citizen. Inferior alveolar nerve running through this particular canal, coming out of this particular like foramen, mental, full mental हो गया आप लोग, ठीक है? So it changes the name. What kind of nerve it is? It is a mixed kind of nerve. So mental nerve, it's a sensory and motor. It supplies the mentalis muscle and gives the skin cutaneous supply as well in this region. What is the function of the inferior alveolar nerve? It sends the branches where? To the teeth sockets. So whenever your tooth aches in the lower region, মুখল লোয়ার জতে যতগুলো দাঁত আছে ব্যথা করলে কোন নার্ভ পেন সেন্সেশন ক্যারি করবে? inferior alveolar nerve. Inferior alveolar nerve is the sensory divisions which is supplying to this particular branches which is known as alveolar process branches, which is going to supply this alveolar process and getting in the tooth sockets. দিয়ে ওখানে নার্ভ সাপ্লাই করে। সো দাঁতে ব্যথা, তলার দাঁতগুলো ব্যথা নাকি উপর দাঁতগুলো ব্যথা, তার মানে the pain sensation will be carried by two different people, inferior alveolar nerve and superior alveolar nerve. Inferior alveolar nerve মানে লোয়ার দাঁতে ব্যথা হলে তোমাকে লোয়ার দাঁতে ব্যথা যে নিয়ে ক্যারি করছে তাকে অ্যানাস্থেটাইজ করতে হবে, তোমাকে আপার দাঁত যে নিয়ে যাচ্ছে তাকে করলে হবে না, সুতরাং তোমাকে সেটা জানতে হবে, বুঝেছো? বলে আমি অত কিছু জানতে পারবো না, পুরো অজ্ঞান করে দেবো, আর এমন অজ্ঞান করে দেবো জেগে ফিরবেই না, কোনো কমপ্লেনই থাকবে না, না বাজে না রাগে বাস, না বাজে কি বাঁশুরি, বলে শব্দই বেরোবে না, একদম এমন অজ্ঞান করে দেবো। আমি শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ থেকে পড়ে এসেছি, অজ্ঞান করতে খুব ভালো করি। গুড, রাইট? সব অ্যানাটমি সহজ জিনিস করে দেবো, যা পারবো অ্যানাস্থেসিয়া করে দেবো, জেনারেল অ্যানাস্থেসিয়া একদম অজ্ঞান, ব্যাস ফুল ডোজ অ্যানাস্থেসিয়া, তারপরে যতদিনে জ্ঞান ফিরবে ততদিন আমি কোথায়, রাইট?
So the inferior alveolar nerve gets into it. What vessel gets into it? Inferior alveolar vessels, vein and artery, that also runs through it. What do they do? Supply this same thing. নার্ভ যা করবে তাই করবে, তাই তো? বিয়ের পরে বউরা যা করে হাজবেন্ডরা তাই করে। তো নার্ভ যা করবে আর্টারিও তাই করবে। বাসন মাজছে ও বাসন মাজবে, কাপড় ধুচ্ছে ও কাপড় ধুবে, এইরকম ব্যাপার। তারপরে নার্ভগুলো কাজ করবে না, খালি ওই বাসনগুলোই মেজে যাবে হাজবেন্ডে। তো ওই রকম অবস্থা হবে, ঠিক আছে? তো কি করবে? inferior alveolar nerve and vessels will be supplying the tooth sockets and supplying it and vascular neurovascular structures. Clear? বুঝতে পেরে গেছো? তোমাদের ফেটও বুঝতে পেরে গেছো? ব্যাস, গুড। আর কি কোয়েরি আছে? ও হবে এখন। আর কিছু কোশ্চেন আছে? বেশ। In addition to that, there are another nerve. We call them as chorda tympani. পরে বলবো, আমি নামটা বলে রাখলাম। এই অ্যাঙ্গেল, এই জায়গায় যে অ্যাঙ্গেলটা রয়েছে, এই ম্যান্ডিবুলার নচ আর তার এই নেক, এই রিলেশন ওই নার্ভটা থাকে। We call them as chorda tympani. আরেকটা নার্ভ থাকে, we call them as lingual nerve. লিঙ্গুয়াল নার্ভ, সেটাও এই মাইলোহাইডের সাথে সাথে থাকে এই জায়গায়, এই ইনার সাইডে। আরেকটা নার্ভ থাকে, উই কল দ্যাম এজ নার্ভ টু মাইলোহাইড, যেটা আমি মাইলোহাইড কই। ওই ইনফিরিয়র অ্যালভিওলার নার্ভ বললাম, সে ইনফিরিয়র অ্যালভিওলার নার্ভটা ওই টানেলে ঢুকছে। তো কোন টানেলে ঢুকছে? ইট ইজ এন্টারিং টু দ্য ফোরামেন, রাইট? বিফোর ইট গেটস ইনটু ইট, ও বাঁচার একটা চেষ্টা করে, বলে আমি তো ঢুকে গেলাম, আমার তো সব গেল, একজন একটা ব্রাঞ্চ দিয়ে যাই, সে বাঁচুক। সো ও একটা ব্রাঞ্চ দিয়ে দেয়, ওই ব্রাঞ্চটার নাম হচ্ছে ইনফিরিয়র, ওই ব্রাঞ্চটার নাম হচ্ছে নার্ভ টু মাইলোহাইড। সে কি করে? ওই inferior alveolar nerve before it enters to that mandibular foramen running through this particular mandibular canal, it sends a branch to the mylohyoid muscle. That muscle supplied by the nerve, we call them as nerve to mylohyoid, which is a branch of inferior alveolar nerve. Inferior alveolar কোথা থেকে এলো? পড়বো আস্তে আস্তে, বা পড়া হয়ে যাবে অন্য সেকশনে, আমি আর এত কমপ্লিকেট করবো না, তার মানে পুরোটাই জলে চলে যাবে, ঠিক আছে? ব্যাস, বেশি হয়ে গেছে। এইবারে বাকি থাকলো আমার অ্যানাটমিক্যাল পজিশন। এবার কিরকম ভাবে পজিশনে থাকতে পারে অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে? তোরা যা অ্যানাটমিক্যাল পজিশন তোদের মতো করে বল আর কি, তোরা যা অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ধরেছিস আর বোনসের যা নাম ধাম বলেছিস, তো একজনকে টিবিয়া বোনসটাকে দেখে বললো না জানি না, কোনো একটা বোন হবে হয়তো, পায়ের না হাতের বুঝতে পারছি না। আচ্ছা তুই টস করে নে, টস করে বল। না না, বলে না না টস করবো না, নামটাই বলবো না। আমি তাহলে কি বলবি তাহলে? বলে না পড়া হয়নি। আমি তাহলে বলবি না? বলে না পড়া হয়নি, চলে যাবো। সে না বলে চলে গেল। কি অবস্থা মানে? তো সে নামটাও বললো না। আমি বলছি কি বলবো, হাতের বই না পায়ের বই সেটা বল। বলে না ঠিক না না, ও হবে না, অন্যদিন আসুন। ও হবে না, অন্যদিন আসুন। আজকে আমার চিকিৎসা করতে ইচ্ছা করছে না, আপনি পরের দিন আসুন, তো দেখে নেবো। পরের দিন অসুস্থ হবে না, আমি দেখে নি বোনগুলোর নাম। বলে বোনসটা পড়া হয়নি, নামটা অন্তত বলে যা। না নাম তো বাতাতে যাতে, ওরকম ব্যাপার। তাহলেও আমি কিছু লিখতে পারতাম। শূন্য কি করে দেবো? একটু তো একটু ইয়ে কর। বলে হাফও দিই আমি। না না, নামটা বলবো না, দিয়ে দিন শূন্য। ও শূন্য নিয়ে হ্যাপিও চলে গেল। আমি কি বলে নে, শূন্যই নেই। ঠিক আছে, কিরকম ভাবে ধরলে ঠিক হবে মনে হয়? এই দুটো বোন, এটা কোথায় ফিট হবে? এইখানে, আর মিড লাইনেই থাকবে, তাই তো? তোর দুটো বোন এরকম করে ধরবি মিড লাইনে। আর এটা যদি বলবি, জিজ্ঞেস করবি যে অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ক্যাডাভার কি হাসে নাকি মুখ বন্ধ করে থাকে? তো যদি বলে হ্যাঁ ক্যাডাভারটা হাসে, তাহলে মুখটা খুলে রাখবো। আর যদি বলে না মুখ বন্ধ থাকে, তখন উপরে তুলে দেবো। এরকম করে বলবি। আর কি বলবি? দুটো বলবি, অ্যাঙ্গেলের দুটো ধরবি, মিড লাইনে স্ট্রেট করে ধরে, ঠিক আছে? স্ট্রেট মিড লাইনে ধরে রাখবি। ক্যাডাভার হাঁ করে হাসে না অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে, বন্ধই থাকে মুখটা। সুতরাং অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে মিড লাইনে ধরে রাখ। হ্যাঁ, তুই এরকম করে তুলে দিবি। হ্যাঁ, দাঁত কবাডি এক হয়ে গেছে, দাঁত আর ওপরের দাঁত সব মিডে ক্ষয়ে টয়ে এক হয়ে গেছে, এরকম করে আছে। অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে থাকতে থাকতে উল্টে গেছে, ঠিক আছে? মিড লাইনে ধরবি, সহজ বোন। হ্যাঁ, এরকম করে, ঠিক আছে? এরকম করে ধরতে পারিস, এরকম করে, যেরকম হোক মিড লাইনে ধরবি। তোরা স্যাক্রাম যেমন করে কেমন করে ধরছিস, স্যাক্রাম এক একজন এক এক রকম করে ধরছিস, ঠিক আছে?
আমি তোর অ্যানাটমিক্যাল পজিশন, তো ঘুরিয়ে টুরিয়ে আমার দিকে দেখে বলে ঠিক আছে। আর একজন এসে বললো না ওটা এরকম করে, সে একজন দেখালো, একজন বলে এরকম করে ধরে থাকে অ্যানাটমিক্যাল পজিশন, এরকম করে ধরতে হবে যে অ্যানাটমিক্যাল বোনটা পড়ে থাকে নাচের নিচের দিকে, মাথা নত করে। আমি যে হ্যাঁ দেখ, তারপরে যে আছে সবাই এরকম করে ধরে আছে, তারপরে দেখলাম যে অ্যানাটমিক্যাল পজিশনটা ঠিক হলো। তাই এটাও সেরকম ভাবে ধরবি, একজন কেউ ঠিক ধরে নিলে বাকিরা তোরা সবাই পারবি আশা করছি। তো সেরকম ভাবে বলে দিবি। আর একজন কেউ বোনের নামটা ঠিক বলে দিলে তোরা সবাই বোনটার নাম বলতে পারবি এক্সপেক্টেড, ঠিক আছে। তারপরে যে যে করার বলবি, যে সায়াটিক নার্ভটা মানে তোরা মধ্যে হাঁটুর মধ্যে ওই কোথায় কোথায় সায়াটিক নার্ভ, মানে কে একজন লিখেছে অ্যাবডোমেনেও সায়াটিক নার্ভ দেখেছে, মানে ওই ইয়েদের মধ্যে তোদের ব্যাচই, তোদের মানে এই লেজেন্ডস তো এই ব্যাচই আছে, তো লেজেন্ডস আছে এখানে। তো সে দেখলাম যে সায়াটিক নার্ভ, ফিমোরাল নার্ভ, অবচুয়েটর নার্ভ সবগুলোর নাম লিখে দিয়ে গেছি, আর যেটা লাগবে আমার পুরো একদম মানে সব কোনো ইয়ে রাখেনি সে। তিনটে করে সব কোশ্চেনের তিনটে করে অপশান দিয়ে গেছে, তিনটে চারটে করে অপশান আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, মানে ওর মানে যা যা শুনেছে আর কি, মানে সবাই যা যা বলেছে। হ্যাঁ না না, ও যা যা শুনেছে মার্কেটে যা যা ঘুরছে নামগুলো আছে সবগুলো লিখে দিয়েছে, ঠিক আছে। যেটা লাগে যা লাগছে এলো পাতারি, ঠিক আছে ঠিক আছে। সে ব্রেনের স্পেসিমেনটায় গিয়ে, হ্যাঁ ব্রেনের স্পেসিমেনটায় গিয়ে খুব মজা লিখেছে, যে ব্রেনের স্পেসিমেনটা নিয়ে টিবিয়া লিখে এসছে। আমি বলছি যে এই ব্রেনের স্পেসিমেন টিবিয়াটা লিখলো কেন, তার মানে কি এক্স রে সাথে গুলিয়ে ফেলেছে? ও বাবা, আমি এক্স রে গিয়ে দেখলাম সেখানে গিয়ে বলছে যে শোল্ডার জয়েন্ট। না না ঠিক আছে, এই তো মানে ঠিক আছে, মানে এলিয়েনদের চিকিৎসক, মানে অ্যাডভান্স এআই লেভেলে চলে গেছে। ও বলে মার্স ফার্সে গিয়ে ডাক্তারি করবে। তো যাই হোক ঠিক আছে, সবই অ্যাকোমোডেট করলাম আমি, কোনো প্রবলেম নেই। তাহলে অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে বুঝতে পেরেছো, ক্যাডাভার হাসে না বন্ধ থাকে মুখ? বন্ধই থাকে, ঠিক আছে। তাহলে ওই যে মিড লাইনে ধরে রাখবে, মিড লাইনে ধরে রাখলে ঝামেলা নেই। কটা থাকে, রাইট না লেফট? কটা বোন থাকে? এটা কটা আছে আমাদের? একটা আছে। কোন হাতে ধরবে, রাইট হ্যান্ড না লেফট হ্যান্ডে? দু হাতেই ধরবো, যাক ঠিক আছে, দু হাতেই ধরবো, ঠিক আছে। আর পার্টসগুলোর মধ্যে তিনটে বেসিক পার্টস রয়েছে, সেগুলো বলে দেবে। আর ওই কতগুলো মাসেল যেগুলো রয়েছে সেগুলো একটু বলে দেবে, ঠিক আছে। দুটো বেসিক ডিফারেন্স হচ্ছে মাসেল অফ ম্যাস্টিকেশন, মাসেল অফ ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন, সেটা দুটো ডিফারেন্ট, ঠিক আছে। তো সেটা মনে রাখবে, চেষ্টা করবে। পরীক্ষার সময় এটা খুব কনফিউশন হয়, মাসেল অফ ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন মানে শাহরুখ খান মানে বাক্সিনেটর, ঠিক আছে।